eye DLFM 106.9 wadwen chane abaji o Facebook no so kasebo no so ehunfo ne videos ahodo enam so ne nyina da o Facebook no so awoba ubeye bi no wahwe ede amayen awiei ensem titre bedi kasebo no akotene bi enesem Ghana man penin John Dramani Muhammad Smart Tudwa echirim sem eye energy sector 11 act and for the buyer no na empema yoko abaye twa amun omoji sika pa na sika omojama fa mo eye omanga na nyinam kane ne ho bra menne e kapa na beto honom e de ama ECG adwuma ko ni ane so mu kiremum ya de ebesomo e wakase boy emum ye bekoso agina mu omanga ne ehoni ne nsensem de a ECG mpani for the nkata abonten abekiremu sem Ghana fodo na deka nanso ye kasa nyinam kane be yedum so pe na omususu kasa bi wanu mu kirem se yankopɔ ya adoma e kina da yewu ada wombetesi Ghana mountains nyina so ajeje to eto no dwumade ne dia da so operation keep the light on the sending kanyam kane na enum da wombeje obi odeka mo nso amaye legal connection betwuma manyinam kane na bomaden maboma manga na nyinam kane afo no nso wonum anya sika yabasan ate ede awremu ukopiem eye asante mantam am otumfo na desre ede ato World Bank benefo ni to momaden na dwumade awdo mu die so mbeboa mo manga na sekes kantitina sentiment mo momaden na mo honya ha Neska mu hia na mfama ono momwa na akonia badie hu sensem no enko nkan ewa asante maten nso mu kiremu ewa kaseboy emum Zimlanyon Ghana Limited tempanifo ede nsama koto eye Ghana man peni John Dramani Muhammad ni mekirem sem 24 economy na bebo pa ne senti wo so ye krado so manga na ball bi okroma sesa ni nyina manga na so krei emu atumi aten wansen ye ne se nso mu kiremu nyina da ebesem ebasa kopiemu ewa tebubu Arisha hono makaze kirem se ene makrofo techi amu atata ahyenkafo okrom hono monti wanom entumi ntenase omama adehia omo mpotemo hono mpanimfo no manga na nyina mpanimfo se nefo makom yensa so wom homoden abe bia mfa ho e ma adehia ye tatai itimamufo titiru na ahyenkafo no so manyai dia se de tie bia no momoden enkwa adwuma nti mama watebu ne mpotem de wanhwe adabi de mo kwa adwuma boba nante yi pa ne so mu kiremu nyina ewo kasi bebo mani atwapo ekopia mo no ne a enkra efri US eba hrem se Israel for enavin so eye Gaza mpepere so ntokwa hodo ekoso ewo Hamas no wanum hrem se mugusu eye apam ye betumi abona san tokontokwa ekoso no eto etumetwa ensem no pinaka besom se agimi sem kasebo ewo DLFM 106.9 eye dwumako bi na so yasense besom awian na dwumako edika no eye cross communion wine anase rabbi communion Ghana ni a wotedi communion pa na so na se de na wudie ne mantumi nkon kan emfa ma wahu wudi communion be atwa mu nansen ni wanum nyina ye bisi basa mesra wada communion pa wudi betumi aka wo se ase ma won so wura mfida ne nyina da eye cross communion wa mesra ma nsen ka bi nem wa na adwumadi awodo wudi ne mantumi nkon kan ye pa etumi fa ma se wedi na wo ya behia bi se ne abadi nto se ne wawoda na wudie se ne enso nyina da bosumudu na behia communion da ne nyina da eye cross communion ma na nsen ka bi na dwumadi awodo wudi ne mantumi nkon kan pa etumi emfa ma main distributor na Frank Limited avizu kopiemo ewo Grace as fun as we dance ma bo round ma won se beka do bia opebia etimi etum upedo mado mo de na frem penifo na gi mu nkiremu enyina 0248 288788 0248288788 afiso me ka wo se pa be na yawura mu ni senti ubehia nsu no anom no bebere pam ne nsu betumi aboa na wonnom so a wapom de etumi akonka ne nyina da eye Lumba nsu pa ne senti ukogina kwa na wuto nsu a enkanche do to nsu se open nsu ato ka che ne se wo Lumba nsu pa afiso ankrankra nyina mobo ma de tu nsu ton so betumi betu bi na koton na jasika de mbetumi anya bi ye pam na kwanya kese na beto nom e de ma de sha wonom ne omunim eye kiatwi afiso bobo ya na se traffic no mitwita modern na bewura mu e wo Lumba nsu pa so na beji nsu no koton na won so nya sika efango botom fempenifo na gi mu nkiremu nyina 0243 101321 and 0555 274757 0555 no ayamiensa 274757 and 0577 475 343 0577 475 347 bana frem perifo na ginchire mu nyina na mu ada won Lumba supansu no umafa mi fanko achi na sika dwete etimi emegu botom ensema no ya hyase nanse abakoso no bomoden sei obata metric no share Facebook no so DLFM 106.9 fi se videos ni nyina so go no mabenya bi no watumi ahwe etiamayen edi ameje so eje Nhyiraba Kwadwo Sammy bi meda ho me ba me de kasebo nkire mwankasa
Ebetwa so ediama wo. Lan trasi o. Kwaso. Me se kwaso. Ana me se kwaso. Kwaso so kwaso. E dey na do ba ha. Me fa fom. Nananum. Hwe oba ma nananum go fom beti ya yebu so te. Say me as me fa fom and dey. Nananum se dey na do be pie ha. Nana. Dedi kan mo trasi. DL News. Yamamo akwaba Afrika siebono enchiremu eni John Dramani Mahama Ghana mampeni odensam atudwa echirimsem Omaga na yatim sese no wohwa MPP amanyoku aban yetwa mu nansanya da na eyetuo bia na nkaja aban etumi eje edifiri oman Ghana yene aye yusu enyinam kane ekoye fie no edi edaso Energy Sector Levy Act empirifo kofa ba so mbetumi abono manya sika na boa ema eka hodo dada yisi fu akache ene yana hwane ne efo dwumade nyina na eka hodo dada o mmode no manya sika bi na kono batumi de kai nanso mu kirem sem eto ahodo Ghana mampeni dada eye na dango gufu adeje ye no sika no mabom se to o manfa sika bi entuma ko tuatua ka hodo a akwakwada hodo mo no na o kirem sem sa na montu Ghana mampeni dada etu ye no eno ka ho bi pa mesi amekese no eka hodo da hono mo pa de ma yisi no o kirema enye kaketo akra na Ghana mampeni di sema ya tudwa emre ndo do bon ho moden Asia Independent Power Producers IPPS mpeni fon krabo prema temum na eye dwada eye bepambo so medato so eye dumiensa ena Ghana mampeni ekirem sem eye ne ya pass betumi age to na sika hodo ayache no mfasode a hu behia ne dwumade asedi die no nyamfa ndi na etenase ye diska na kokodi dwuma foforo ne sendu agaza ekirem sem sana motu a Ghana mampeni dada na dango gufu adu tu ye no amwa nko nkan kra mesi amikese ka hodo da yisi gifu akate no o kirem se emu eye pam na Ghana mampeni ekirem sem wohwe 2015 na emna Ghana mampeni ono ankasa eye John Dramani Mahama na otia banwa so no obon homadin pa etumi kofa eye Energy Sector yi levy anase Levy Act na de baya ebebo pa bebo maden betuatua ka hudu bende da eye yisi fo so nanso wontia sese ne Ghana mampeni da eye na dango gufu ado betina banwa so wa mo no homadin etumi amfasa kwampa no so etumi amfasika we entuatua ka na wagya to no manisi amikese o man Ghana wa hwene dumso asan aba o mayimu nanso akasa ekirem sem adoba ko bebo apa yenkutabwo nti ehu behia se de o man Ghana hye won so babo homadin no wabu nkonta na sika bia akuse wetumi afa wakache no watumi akyerɛkyerɛ Ghana fo nyina hunu sɛ dabi sika meji yen eko benkum anase ko nimfa na boa emadwumde ayedie no Ghana ho atɔ ne nte saa de a Ghana yebebre pam ema John Dramani Mahama edne nsam etu dwa na mu kyeremu no enie. The more important and critical issue was the debt and paying down the debt that accumulated in the sector. And so we introduced the energy sector levy, and our anticipation was that looking at the revenues that were going to be generated by the energy sector, within 5 years would have been able to clear the legacy debt. And so we passed the ESLA levy, but after we passed it, we left office in December and a new government came in, and they had other ideas and other ways of trying to do things. But unfortunately, one of the outcomes was that ESLA was not used for its intended purpose, and the revenues of ESLA were mismanaged. And so what should have gone to pay down a lot of the debt that has accumulated today was used for other purposes. And so we have the situation we have. And like I said, while we take responsibility for solving challenges, because that's what we're elected to do, we must let the Ghanaian people to know what the situation is. You need to let people know the challenge before you go ahead and solve it. And so now we have an energy sector that is burdened with debt, highly inefficient. Just giving a ballpark figure, the audited debts in the power sector is estimated at about $2.5 billion. And if you take $2.5 billion and imagine that we're in an IMF program bailout for $3 billion, if you're trying to achieve macroeconomic stability with a bailout of $3 billion, and you have a power sector debt of $2.5 billion that you have not yet come up with any strategy for dealing with, then you Nekrakra bono ena Ghana mampeni John Dramani Mahama yakase no chiri misem Independent Power Producers no IPPS no bomwade agina machi na benya tumi aboa
na ka hodo bi a ho no ma mbom ho maden atumi ya adwumaden esom Ghana sompa no matumi agina monanso aba o maga ne ho ne ne na sɛ nyinam kanea no atimi agya ne naso efiri sɛ Ghana kodum so dun so be ha pa efiri sɛ nwuma hodo ena betimi egu ene so John Dramani Mahama no mu nsɛm no emu nkyeremu no enie. I thought that it was important for me to meet you as president and tell you that I care about your concerns and what you're going through, and to say that we're going to work together with you to see how we can resolve the issues in the power sector. The first thing is for us to deal with the issue of the value chain, the whole power value chain. And that means that we must start from the downstream all the way upstream. There are issues to do with availability of gas, and so that's upstream, how we get the companies in that space to increase exploration and bring on more gas so that we eliminate the use of fossil fuels and achieve our dream of gas to power 100%, which will bring down the cost of generation. That's the first thing. And the next is to see how we can bring more efficiency in terms of your sector and the production of power so that we can pass on any benefits to the Ghanaian people. Ani a woti ye Ghana man peni John Dramani Mahama no wotire mi se akwane se we fa so no manga ne ho ne ne eja ne naso be gina ne naso abo adwuma na wasom o man Ghana sompa emu nkyeremu ene ye de asom wein yento adel agime nsem ka se bonso ani egusu agiremu ewa nyinam kane ensensemu a na Electricity Company of Ghana Limited wanom de nkata bonten ka kire Ghana fo nyina asem yema maden ne nyina ye naso efiri se yisi adwuma kunu ba ebe be gina ne naso atimi ni che bi ba edi anda so operation keep the light on yankopon aduma de obehya ase ewa yankopon adoma ekina eye wukuada opepambos me to so edu enum akopem efiada eyo opepambos me to so aduasa baako no ma jeje to saa aboma eye yisi adwumaku no atuma nya sika atimi ede ade dwuma pam na no mkyerem sem kwa da wa fa so ba jeje to ne nya ne so maden atumi abwa wura o manga ne ya fiefie nyina mba bibiara yisi gifo wanu mita ni bitara no omeba honom abehwe se o mita no kwampa so na wonsa kanya odidi dwuma na monso ambom homaden na ECG no mita ne bo hode nanso anyinam kane ho ne na homa ne mfam enam baabi na mita nso bo ne baabi ena anyinam kane na mutwikọ mu fie e wo mra mu ntuaka o kire mu se sana moto mbetue no wo ebe so opachi se twi no wa hwe adanto wasema obabre yi pam na wonom asanka se kire mu se anemo no mutuo no wonom district offices ni nyina da wanam staff no wamade aka mo hopi wombede o manim akwa fiefie nyina mu wa de wa wi ata so se kokotako wo de wo mfa hwe ho ECG me maboye fitaduku me ma o kama mbo nwura me fie o kirem se ne yire bo made na sho sepo mu nsu afiri se o mo ba pe waso ba ya den wa waso ba ya den so o ma yiro pa chi se twe efiri se nyam kwa na epa o mo ba mpenifo mo ka bi wo nyina ka ho bi ni senti wa wo mfa mna so na wa be so ba tata ECG fo ne waso betuma ya hye pam ne mpenifo yanka nkyere mu nyina asem omudwumade omokwa akodie no omugina manaso efiri sem eye public utilities eye regulatory commission for wonom LI no omukyerem se eye 2413 no ma kwanya sem wombo moden emmonwura Ghana ni bia fie wo bia yusu eye enam kana de ko fie no ewo se fa mitam mita na fa mu no nso ECG fo de anase we de wanga se mita na waje ana nyinam kana na homa no nso ewura mitanim na busumudu a wotuaka afensu yensa mi se Ghana ni asubusum bia du a eka ne gutua na se we de illegal connection mi ne waye wo fie ena wadwo so mita no wade mu kirem sem sane ma we nyina ka ho ntom ba mode gbawure ya fie yanko pon ya do me free tine ko ekopem se busum we ebekọ na we ntigina wona so ye pa na hye no nso wo kofi a o mita no bie tu na mehwem ne ehunu se yes we de genuine mita pa na so bokro no ye che nso dia dantoa wasema we de nkra hodo a e free ECG enyinam kaneafo nchen ba dia kasebo ewiawie ye cheche ni nyina mu e dia somo ewie ne kasebo no e official pa. It's official. DLFM 106.9. Yanto akasebo no se nkopie mu e wa Asante Mantanem na Asante hene otumufo osetutu otosom yeno e dia desre e de ato World Bank mpanifo anim se nim anim yada womba mo homoden na wo project ahodo mpeso mo ye no omofa ne kese ne nkopie mu awa Asante Mantanem na wonum entumi mo na wo mka bia wo nyina meta echi na mo mo na sikasem ne kwani asem befa so mo ba homoden na bo na kwani abadie hu sensem betumi akonkan Asante Mantanem no ne matumi akonkan ye pam Asante hene kase na o kirem sem
edu baabi a trotro cars na dos na nso bedu baabi no na hu sensem akoye bisibisi basa nipa akwadwo betumi abrasa akwadina kwa ho sa pra wonya bi na nsika hodo a World Bank fo betumi dia betumi abo mbode agina mo nanso na ahye hodo betumi atoto na akoye public transport na betumi afa adehye ede akwa adwuma no eno betumi akonkan ye pam asante hine kirem sem anamoto wa kompeso mutu so mpeso omode eye omutumi implement eye Kumasi rapid transport eye project no ebetumi awo papa efise adwuma de wo se omani se ombe no ache ye pa na so maka nya de a World Bank fo mpanifo no etimi ebo a wonom tentem so asante hine kirem sem anamoto mpeso mutu no World Bank fo mbomade ta wo machi number mu chi ban ebetumi aboma anamoto mutu mani so de hunu no etimi abamu ye pam asante hina ka se kirem sem wonom esra World Bank penifo se momode na maso ye no mfa mepie mu asante mentem na wonom so ntumi ta wo metwem madwumade na Ghana ne matumi kon kanje pa emfa ma wonom na koneba ho ekonebade hu sensem ne nyuma hodo a wonom pese wo motai eye World Bank penifo achi na asante man tumi ko ebomade akokọ na nim titiriu ene o ma Ghana mu nyina ne matumi kon kanje pa emfa ma man wonom asaka se kirem sem ya hone ne hu sensem so du ba bia nkoye ne nyina de behia World Bank penifo moa enti o mata o ma Ghana chine yamwe na o ma Ghana chene kanko no enema entumi kon kan emra santene jemre eni mpenifo di ahyemu no wankasa na himfie no small do tu dwa no emu enchiremu no enie. If you calculate in terms of how many hours are they cost to do business, sure, in terms of diesel, petrol, and all those things, you find that it's costing the economy so much that it's something that we have to look at. And then the employment that it creates, sure, in relation to having a rapid transportation. The 28-kilometer one from a Jusso down to a Black section, for example, if you have that rapid transport and movement of goods, passengers and everything, sure, then the ease with which we can do business together is something that we may have to look at seriously. I don't know what is the country director can tell. I don't know what has delayed this, but the project office, we should own it. It should be here. The project shouldn't be running from Accra when you have a project in Kumasi. The project unit should be here. The project coordinator must also be resident here. Sure. So that at least the stakeholders, district assemblies, will be able to coordinate with them to know how it goes. So these are issues that I want us to look at properly to bring it to fruition. Eni awoti ye aya sante hene ose tutu atosum yenu. Neswa do tu dwane mu nchiremo ene yade asumwem. Ne kwakura mo no ena World Bank wonom vice president e de ma Western and Central Africa. Aya His Excellency Osmani aya Diagna ono so je mrem e cheche nsemu chiremu sem. Ana mo pom peso mutu no international financial institutions no. Aya mo de pass aya otumufo ose tutu atosum yenu nso. Asante na bo modern a chene ni so e de a chene wo chiremu sem. Sansen small do asante nda tu dwane betumi aboa pa ne sente omo so beba wo modern. Ejina mo na so ne bo sha hodom de sha asante ma na o magana no. Wanom etimedi so eno so munchiremu no enie. In the context of Ghana, the role of Kumasi is unique as a city of business and also its geographical position. And therefore, it's one of the cities in Africa that have the biggest market. This means also that have unique opportunities. We cannot, of course, get the full advantage of this opportunity and at the same time to harness the potential associated with urbanization if we don't work also on how we can modernize the transportation system. This is the work also on how we can modernize the transportation system. This is the rationale behind a program like BRT. Ani awoti ye ewe World Bank's vice president Edema Western and Central Africa. Neden His Excellency Osmani Diagla and wachire mi say Diagna and wachire mi say na mo pom so betu na wono matumi aboa na santimanti to no maga nan so etime ya kwanya na dwumadi awdo mpeso mu die ne makonkan no begina mo nan so ebo adwumadi nyi pa asom o man Ghana sompa emu nchiremum ene yede asom wei yanto ade agimi nsem ka se bo so ne yemon fanwura mam e ozum la nyon panifo aka chi no wono chief executive chairman Edema Jospon Group of Companies, Dr. Sion Ejapom. Joseph Sion Ejapom, wakasa chirem sem. Company no abon homaden ejene naso ye pa konkonden aboa. No manga na efia hodo waje o manga na eye ye montre so aboso no.
wobetumi afa kwani ase nyina so atimi atuni nyina sese hudi afro magana ene matumi akonkanye pa atimi ede amoman Dr. Joseph Sion Japan echire musem Ghana mampani John Dramani Mahama Ghana fo nyina kresenem akwato abade amam efa 24-hour economy no uvision no ayade panti zuma ya adwuma ko no so betumi aba won moden akantam de won sai so moboso akasem won bekoso ya adwuma anopa awia ene anadwo ne ahamachi nyina ba wuti dom na saa 24-hour economy no eni matumi akonkanye pa etimi etiamam What is said to Gamma 2025 Air Jospon Leadership Conference etotwa ene wachirem se zunu ya dwuma ko no babo wonde ya gina ne naso maya crowd pass o my Ghana 24-hour economy ne de ma won homaden etimi aboa pa e ma etimi akonkanye pam wakasa echirem sem se dwuma de mutumi de betumi aboa ma Ghana mebundu titiri na etimi nya dwuma pa etimi ahyem efin so magana sika sem betumi akonanim ye pa na efin so o magana ya tena yan so adu ba bia na bora age aboso no so eno so eso betumi ate pam na conference no Jospon Leadership Conference we no na dwumadi a anasa botane da so no transformation through leadership sought to create new crop of leadership in the country or saying in the country their future tanks and will impact the country positively one of them say and moto no mu preso mutu no betimi abo my Ghana one ma kan ehuma mpaso mu bo made ahye mu kana na boa na motiti nipa ekyekere mu kwampa mbefa so no mana ko na ekonkan no obetumi jasima ne ma etime konkan so ye pam na wachirem se eya won botaye tu ni nyina ne se won betumi abo na zoom lanyo company limited no obetumi mbo adwumaden no betumi atai Ghana mampani achi na bo sha do wa sha o ma no ne botaye no etumi abam afiso anom etumi ekirem se 24-hour economy ndie ebebam ni nyina ne se zoom lanyo fo bekoso abo adwumaden na muso se set trampani fa do se omusum tumi tawa achi na adwuma pa ompeso mo bo no ne matumi ko kan ye pa etumi fama o my Ghana Openi pa ni din Dr. Joseph Sion Japan jemre eni ensem training samye poku twetwe nkomo ne semu nkyire mu no enie and the new kind of boss you been company na so my Ghana election across the view na faso so ye da na ye congratulate your man and say President John Mahama and company yin say Ghana your man ye bona baso na ya sheme cross ye mpa bota na chi ye dwuma no so ye deta na chi 24-hour economy na odi aba e the papa nti ye wo ha start ya sesa the ball asesa no se be se bia na dwo ye be se bi na se bia no pa be a traffic won adi ni na wo bia na dwo adabwa nti President Mahama ni kira wo no ye sre de nyankopon se awade mwa na mama na ni kira ne nurse ye bana mu bona baso se wo sha ase e realignment of the ministries and no cry kire se wa shagina capacity ye bona baso na fi ye kire ni se Zoom Lion any Jospon group ye ta na chi ade bia fa bola ho ye sha ase 2006 near the tricycle na nya na nya do mama ye tracks mama ye treatment plan say ye te ase a dwuma ye betumi aye ni papa ne kura mu no ena Dr. Joseph Sion Japan ede adesre ede ato district ena afin so municipal assemblies na demu sem won mo ho moden se bylaws ahodo a ebo mensen no eye mra ebo mensen ho ban no won mo moden se obetimi ahye mu kena efrise ne ubo na kwabana atumi akwase sabola kufiri baabi no de yakogu baabi ono anka se pa okopie mu osekra overpass na se a obira beho efrise border pa manfa akwase zade besum ho no no emu oye pam ye papa kirem se donkeys nti ko sabola na begu baabi na baya zoom lanyomfo ne ka otirem se tapi samla ne ya adwuma betumi aboa mefia wodo age ye mensen aboso no eso atumi ate eno so mu nkiremu no enie yes assemblies no district environmental officers any municipal environmental officers on the way in confusion that football akotugu no DLFM 106.9 how be nanti awoye no do ko ye football ye hupigu circle do ko circle and the bridge na se ye go la pass ho connection ho ye football na tricycle for na be hwe go anajo ye se bi no the junkie wo mo ko sa ball no e de be go sa hi ma ye juma ye cars ubaka akwosisa ajebechi na sanye sabi nti nyese yenza bola no egu nyese obi pra na wajagu eye bola obi di efude bi no be hwegu ho sa ase ho na no de oye na yense zuma no yemi mra ye bi sisa de no ye abai na ma yejuma but enforcement no ejina assemblies ne so mo na bylaws e wo so mo hwe na sa nyima yi na mo ye sabi ya ebe ha ejuma no nti obi abedwe se zuma yan fo nya ejuma ye nya ejuma enye
enye ya mekano kwari nyame say enye ya eye assembly ni part a won play moyen say this crofo ahwehwe gu won on be boyen iti aye say ni nyina bi hia ni ahwe na ye ni media ni nyina ahwe ni esi saade ne kan eni a woti ye ono ye executive chairman at the man Jospon Group of Companies ni den Dr. Joseph Siao Ejapon ens amanugbe yensem twene Sammy Opoku ena to nkrai at the man yen na yenyina weswe ne yenkwatie ye na boafo yenkwaje won mkrato ye ba akase bonde aka achi no ye betunu nyina so de afiri won msehu e de amawo Makwantu ohunsam eye medadwen nanso me yensam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's Consult na wonum nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ena me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonum ewo track records madansi die nie ma me ntrel Sunday Sam's Consult edi Britia webi ebeje o visa amount se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na fe kradie, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo echire kwan. Sunday Sam's Consult e wo Ofanko barrier, Asofan, a wo ben Wise Park Hotel, e wo Asofan New Station hono a. Free number 0244291546. Email address nso e samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen, free wonom na nso bedi adanse media. Yemu kasebo no komu se pon yemfa kasebo no kopiem ewo amonone na esi amekesei enkra efri eye Israel oswafo hwe wonom eye amahodo so enkitahudie so ne den ede Gideon eye Saul wakasa ekirem sem wonom guso ebo adwuma wadre saso betumi aboa na wonom ne Hamas fo atumi akontiase apam na timi aboa na mentimi wase ahodo a asore ewo Hamas fo na afin so Israel fo ne temu no eto atimi atwam na wonom ekirem se wo hwe eye America fo official communique free wonom eba no ekirem se eye Israel ne Hamas fo entokwa asore no ha dwinye pa si amekese nipa dodo na atumi afa mu ahwe wonom kwadodo anso wonom atimi afa wonom ndomum na mpanifo ekirem se wo nkomo twetwe akoso na bibia da danse ya se wanhwa enche bia enti asapam no betumi akobenkrum na atumi ayadwuma na boa na menteme ho ase atumi asore menne enipa dodo na atumi afa eye Hamas ana afin so Israel fo entokwa no so no atumi ahwero ma de hye na dodo nso atumi afa omu no eto atumi atwa na wono mu kirem se sana moto no omo etu no betumi aboa pa ma Gaza ntokwa hodo ekokoso ho no eto atumi atwa pam na wono ekirem se eye US Deputy and National Security Advisor eye John eye final wakasa ekirem sem nkomotwetwa mo ni CN penifo twetwe wandra da no bibia da dance yesem wo hwe nkomotwetwe a Israel fo ena afi so Hamas fo no peso mutuo na bibia konkan a wanhwe ni yi a Yankopɔ ya atoma enkasa bosum wo mponko na wie yenko bosum fufuro mu de na ntiase atuma ya dwuma ema ntokwa hodo a akwakoda eye Hamas mekira Gaza fo en ena afi so Israel fo no ntemu no eto atimi atwa na omakaza ekirem sem eyo panipa ono no eye Israel wonom na ohwe ono amanu eye amanone nkitahudie so no Gideon sa akirem sem anamoto na moto de bibia betumi atodin ema dwobra atumi apa ema de hya wonum so motumi amwode afa omu no mu no so omatumi agya wonom mo bia atumi akono ma boa ma so bia mapa etia beto eye Israel fo na afin so eye Hamas fo entem we yenyina we so ne yanka Ghana ade hye bia adwente omde afa Facebook no so no epi wei every piaga pa no kirem se Ghana fo de mu ne nka ya kura o na mo amko bubu Ghana man pani statue ne de ankopɔ betwem aso ye pa yo ya dase Derek Ayite kirem se hwe live ready free nkurakan na kirem se good afternoon senior yenso ya dase pa baba ma ha ma boa se no kirem se yi levi na mode ba ne de any ministers ne so amose mo bete so mo bete so de abata 30 no from 30 to 23 ne de kirem se Ghana man pani ntwentwa won ase ma honya hapa na afin so kenke bon so teso ntem na megina wansiri na Ghana fo nya duane panni ya da se pam Action Boy ATM no kirem so hwe live ready free afienya mobile is it mobile okay ya da se no kirem say DLFM news in the official pa na kasebo na namu ye pa ya da se pa senior
Richard ahono chem say good afternoon to you Pentecost elder Takrade Kwadwo Krom Toba Wudishi Konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi no chem say DLFM news ne de eyo official panimo da party sesa bia no manam na enemu ewo DJ Ghanaman inside eye gbetre station honum DLFM annex o chem say kasebo no emu da pass ne yenso ya da se pass won so do adwenkyere no etimi ede baye na Ghana ni ye begina we so ni ye bu kasebo no kom say pon kasebo mu semfo ye maze mebe entry ene se mu ede ma ko fitia ni ko pie mo Facebook no kasebo nso wonya bi ehwe ede ma me nso amekọ ne kontene kro edi ameje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mi sorry so yi na dwa sikre betena se one ne mpamfo kwame afum ena afi so sexy journalist omotena se na de nyasem kuma enwompa oti bia che papa Charles Kwadwo fo so no mo de break ne down a chire pa mo ahu de yakọ ne de ba na so me ye sure se kofitera ene kwame afum be dia se wodam ha sade amanfo ani age o masa no ho ne nyasem kuma tie ne tamechuku na bra Facebook no se na dwa sikre ne mpamfo every say DL hour no eno na ye happiness mu bia mo ani tia adehye Give us P capsules. Give it to me, babe.